కెన్యా మాజీ ప్రధాని సోదరుడికి హైదరాబాద్లో చికిత్స. హైదరాబాద్లో ఇంటర్నేషనల్ ఫెసిలిటీస్ వైద్యం చూసి దేశాలను దాటి వచ్చిన వైనం. శస్త్రచికిత్స పూర్తిగా విజయవంతం. యశోద హాస్పిటల్ చీఫ్ ఆర్థోపెడిక్ సర్జన్ దశరథ రామిరెడ్డి గారు మాట్లాడుతూ, నమస్తే, నేను డాక్టర్ దశరథ రామారెడ్డి, చీఫ్ ఆర్థోపెడిక్ సర్జన్, యశోద హాస్పిటల్, సోమాజిగూడ, హైదరాబాద్. ఈయన ఒబురు ఓగింగా ఈజ్ ఎ సెనేటర్, కెన్యా దేశస్థుడు. ఆయన సియాయా అనే ఒక కౌంటీలో సెనేటర్ అనమాట. వీరి వయసు 79 సంవత్సరాలు. వీరి సోదరుడు అక్కడ మొన్నటి వరకు ప్రధానిగా ఉన్నారు, రెల్లింగా ఓడింగా అని చెప్పేసి. వీరు మాకు చాలా కాలం నుంచి మా శ్రీనివాస్ ద్వారా, బైరగూరి శ్రీనివాస్ గౌడ్ ద్వారా మిత్రులు. వీరు ఒక రోజున ఫోన్ చేసి ఇలాగా మోకాళ్ళు నొప్పి ఉంది, ఎడమ మోకాళ్ళు నొప్పి ఉంది, చాలా చోట్లకు వెళ్ళాను, మందులు ఇస్తున్నారు కానీ ఏం ఉపయోగం లేదు, నేను పొలిటికల్గా చాలా యాక్టివ్గా ఉన్నాను, నేను ఒక 5 నిమిషాల సేపు నడలేకపోతున్నాను, 5 నిమిషాల సేపు నుంచోలేకపోతున్నాను, కష్టమైంది, దీనికి ఏమైనా పరిష్కారం చూపించగలరా అన్నారు. అప్పటికి వీరు చాలా చోట్లకు వెళ్ళారు. సో వారి ఎక్స్రేలు వీడియో కాల్ చేశాము, ఎక్స్రేలు అవి పంపించారు, ఎక్స్రేలు చూసాము, చెప్పాను, సెనేటర్ మీకు ఆపరేషన్ అవసరం అని చెప్తే ఆ డీటెయిల్స్ అన్నీ చెప్పాము. ఏ ఆపరేషన్ చేస్తారంటే ఇలా మోకాలు మార్పిడి ఆపరేషన్ చేయాలి అంటే ఎన్ని రోజులు ఉండాలంటే హాస్పిటల్లో 2-3 రోజులు ఉండాలని చెప్పాను. సో ఎప్పుడు నడిపిస్తారని అడిగారు. ఆపరేషన్ నేను 24 అవర్స్లో నడిపిస్తానని చెప్పాను. సో 7వ తారీఖున వచ్చిన తర్వాత మా కన్సల్టెంట్స్ డాక్టర్ ఎంవి రావు గారు, అదేవిధంగా డాక్టర్ ప్రమోద్ గారు, మా ఎనస్థరిస్ట్ డాక్టర్ ప్రశాంత్ రెడ్డి గారు, ఈ ముగ్గురు కూడా చూసి పేషెంట్ ఆపరేషన్ చేయొచ్చు అని చెప్పనగానే 8ని ఈయనకి ఆపరేషన్ చేశాము. చేసి అంతా చూసిన తర్వాత 8 రికవర్ అయిన తర్వాత రూము షిఫ్ట్ చేశాము. 9th మార్నింగ్ ఈయన అడ్డం మొదలుపెట్టారు, వాకర్తో అడ్డం మొదలుపెట్టారు. ఆయన అన్నారు ఆపరేషన్ అయిన తర్వాత ఆపరేషన్ నొప్పి తప్ప ఆపరేషన్ ముందు ఉన్న నొప్పి అంతా కూడా 90% తగ్గిందని చెప్పి అన్నారు. సో ఇంకొక 2 days హాస్పిటల్లో పెట్టుకున్నాము. పెట్టుకున్న తర్వాత ఆయన్ని 12వ తారీఖున డిశ్చార్జ్ చేసాము. ఆయన్ని అంటే ఒక రోజు ఎక్స్ట్రా పెట్టుకున్నాం. ఏం చేతంటే విదేశాల నుంచి వచ్చారు, వీరికి లోకల్గా ఎవరో తెలియదు, రూములో ఉంటే ఏదో హోటల్లో ఉంటే కూడా ఏదైనా కష్టం రావచ్చు అని చెప్పి నొప్పి పూర్తిగా తగ్గిన తర్వాత హోటల్కి పంపించడం జరిగింది. వారితో పాటు వారికి ఒక సహాయకుడు, అదేవిధంగా వారి భార్య కూడా ఇక్కడికి వచ్చారు. తర్వాత మధ్యలో ఒకసారి 18th ఒకసారి హాస్పిటల్కి వచ్చారు, డ్రెస్సింగ్ మార్చాము. మళ్ళీ 24th నిన్న వచ్చారు, డ్రెస్సింగ్ మార్చాము, కుట్లిప్పేసాము, నార్మల్ అయింది. సో ఇప్పుడు ఆయన ఏం చెప్తున్నారంటే నాకు నొప్పి లేదు కదా, నేను వాకర్ లేకుండా నడవచ్చు అని చెప్పి అడుగుతున్నారు. అంటే ఈ సో కంఫర్టబుల్ విత్ ద ఆపరేషన్. నేను అన్నాను సాధారణంగా మోకాలు మార్పిడి ఆపరేషన్ చేసిన తర్వాత వాకర్తో 4 వారాలు నడడం మంచిదని చెప్పి. ఎంచేతంటే మేము పెట్టిన సిమెంట్ అన్నీ కూడా బాగా ఇన్కార్పొరేట్ అవ్వడానికి నడడం మంచిదని చెప్పి, వాకర్ లేకుండా నడవద్దు, వాకర్ వాడండి అని చెప్పన్నాం అనమాట. ఒబూరు ఒడింగా గారు మాట్లాడుతూ నాకు సహకరించిన వైద్యులు, ముఖ్యంగా దశరథ రామిరెడ్డి గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేశారు. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ లేడీస్ అండ్ జెంటిల్మెన్ ఆఫ్ ద ప్రెస్. My names are Oburu Oginga Odinga. I come from Kenya, western part of Kenya, in a county called Siaya County. I'm a member, I've just been elected a member of the Senate of Siaya to represent Siaya in the Senate of Kenya. Senate is part of the Kenyan Parliament, so Kenyan Parliament is composed of the Senate and the National Assembly. I have been in the Kenyan National Assembly from 1994, when my father was a member, and he died in 1994, and I left the civil service to join. And since then, I served up to 2017, when I became a member of the East African Legislative Assembly, and then now I have been elected as senator. So total I have served in Parliament for 29 years. I
was also at one time Assistant Minister of Finance. My father, Jaramogi Oginga Odinga, was the first Vice President of Kenya when Kenya became independent in 1964. He was the Vice President of Jomo Kenyatta, who was the first President of Kenya. My brother, Raila Odinga, was the Prime Minister of Kenya from 2007 up to 2013 in the government with President Mwai Kibaki. So my family has been involved in the Kenyan politics in the struggle for many years. Now, we have had a long history with India. My father came to India the first time in 1953 and wrote a book called 2 Months in India, which has been translated in English because he wrote it in our local language. We have also been using Indian technology because we find Indian technology to be more friendly to the African atmosphere of industrialization than the technology from the European countries. And this is so because we own a factory which manufactures cylinders. We used to import lathe machines and other machines from Europe, but when we discovered that India is 2 times cheaper than Europe, and they have very good machines, just equally durable as the European, we turned back and we have never went back again to Europe again since more than 20 years ago. So I have been to Hyderabad here before on a business mission to seek machinery and other things for our company. But this time around, I came on a medical mission. And this medical mission brought me to my doctor here, Dr. Rama Reddy, who is a well-known doctor in Kenya. He is a very famous doctor as a surgeon in Kenya. And he was recommended to me by my brother, the former Prime Minister of Kenya, who told me that with his friend here, they will help me to acquire the best medical treatment for my knee. My knee has been paining for quite some time. And since I came, I have received the best treatment that I could get. I have been treated in Kenyan hospitals before. Nairobi Hospital is my hospital in Kenya. But I find the treatment here in India to be good treatment, but also cheap. Kenyan hospitals overcharge people in the treatment of diseases. And that is why a lot of Kenyans are coming to India for treatment, even of simple diseases. It is not because Kenya could not treat my knee, but it is because if I treated my knee in Kenya, it would have costed me 3 times more than what it has costed me in India, including the air ticket, including the hotel charges, including everything, including my personal assistant who comes with me and I pay for him. All that taken together, the treatment in Kenya would still be 2 or 3 times more expensive. That is why we would like to reduce the cost of treatment of diseases in Kenya, and we are urging cooperation between my country and India so that some of the big hospitals like Yashoda, the Apollo Hospital, they can come to Nairobi and to Kenya generally and establish their branches there so that Indian doctors can come and work alongside our doctors and train them so that the
they can help us to reduce the cost of treatment for our people in our own country. I think that is what I want to say about the life and the experience I've had here in India. I'm recovering from the treatment from the doctor, and I think he has done a very good job. I feel great. I'm a golfer, and I hope that when I go back to my country, Kenya, I will go back to the golf field and start again to hit the ball. Yes, higher and higher. Yes, I think with those few remarks, I want to thank you, gentlemen of the press, for listening to me and giving me this opportunity to talk to you. Yes, this is my first time to address an Indian press. I was here in 2017 as a guest of Lok Sabha. I was leading a Kenyan parliamentary delegation to Lok Sabha in New Delhi. But they never gave me an opportunity to address the Indian press like you people have given me this opportunity today. So thank you very much, Doctor, for this. Namaste. Thank you. Now, he is fit to travel. In a day or two, he is traveling back to Kenya. మోకాళ్ళ మార్పిడి ఆపరేషన్ గురించి చాలామందికి అపోహలు ఉన్నాయి. ఈ ఆపరేషన్ చేస్తే నొప్పి తట్టుకోలేరంట, 2-3 వారాలు నడలేరంట, 3 నెలల పాటు ఫిజియోథెరపీ చేయాలంట, రకరకాల అపోహలు ఉన్నాయన్నమాట. ఈ అపోహలన్నీ కూడా వీళ్ళ చెప్పినవి ఆడ చెప్పినవి తప్ప డాక్టర్లు చెప్పినవి కాదు. అంచేత మీరు అపోహలు వేడండి. మీకు దగ్గరలో ఉన్న ఆర్థోపెడిక్ సర్జన్ కాంటాక్ట్ చేయండి, తెలుసుకోండి. ఫస్ట్ ఒపీనియన్, సెకండ్ ఒపీనియన్ తీసుకోండి. ఈ మధ్యకాలంలో మోకాలు మార్పిడి ఆపరేషన్ అనేది చాలా సింపుల్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు మేము యశోదాలో కూడా రోబోటిక్ ఆపరేషన్ స్టార్ట్ చేస్తాం. అంటే ప్రతి మనిషికి రోబోటిక్ నీ ఆపరేషన్ అవసరం లేదు.